Hello and welcome back to a new session of the tissues. So in the previous session we discussed regarding the part of the tissues where we came across the list of the tissues also, and we are going to study the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. And regarding the part of the epithelial tissue where we also call it as surface tissue, where majorly they help in protection, these tissues are again divided into two types: simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium, they are made up of single layered cells. Compound epithelium, they are made up of more than one layer cells, or let us say more than two layer cells. In the simple epithelium, we studied four different types where we call them as squamous epithelium, then cuboidal, columnar and ciliated epithelial cells, their presence and their function. So already we came across these parts. Then we are continuing with the part of the simple epithelium only, where some of the cuboidal or columnar cells gets modified into glandular epithelium. Glands ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ some of the columnar or cuboidal epithelial cells gets modified to form into glandular, gland like structure, and those glands may be unicellular or multicellular. ಅವು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ now. Now some of the columnar or cuboidal cells gets modified into glandular epithelium. That means they form into gland like structures, and these glandular epithelium may be unicellular like that of goblet cells, or it might be multicellular. Okay, so they means these glandular epithelium, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ like goblet cells. Okay, these goblet cells are present in the inner lining of the GI tract. ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ದಿಸ್ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇವು ಮ್ಯೂಕಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ epithelium may be unicellular like goblet cells that secretes mucus. ಇದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್. It might be multicellular like salivary gland. And what is the function of salivary gland? It secretes saliva. Okay, saliva again anತೀರಿ ನೀವು, ಲಾಲಾರಸ. So it secretes the saliva. Now look at this. The glandular epithelium, it is a modification of what? Epithelial tissue, and these glandular epithelium, they might be unicellular, ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ salivary gland. Now already we know we have 3 pairs of salivary glands, 3 pair ಅದಾವ. Parotid gland, angle of the jaws ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ,
ಸಬ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂತಂದು ಲೋವರ್ ಜಾದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲೋ ದ ಟಂಗ್, ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಎಳೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಲೈವ ಬರ್ದಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಸಲೈವ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಲೈವ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ. ಇದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್, ಹಸಿ ಹುಣಸಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ದು, ಹುಳಿ ಇರಬೇಕು, ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹುಣಸಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಡೀರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಯ ನೀರು ಬರಾಕತ್ತಾವ. ಹಂಗೆ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಇಟ್, ಕಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಒತ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಸಲೈವ ರಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಫ್ರೂಟ್. ಸಲೈವ ರಶ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಲೈವ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ salivary glands are nothing but they are modified epithelial tissues which forms into glands, ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವು, ವೇರ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸಲೈವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್. ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, they are present in our GI tract. GI tract means gastrointestinal tract. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಟು ಸೂದನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ GI tract, the goblet cells will secrete mucus. Okay, so this is regarding the modification of the epithelial tissue into glandular tissue. Then apart from this modification, these glandular or multicellular, based on their poring, we just classify it into two categories. So based on the poring, so here poring it refers to the fluids. So here what happens is, based on the pouring of their secretions, glands are of two categories. Okay, based on the pouring. ಓಕೆ, ಅವು ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದಾವೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ exocrine gland. Second one, let's look at endocrine gland. Exocrine glands are those which have ducts. Ducts ಅಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, salivary gland is a exocrine gland. ಓಕೆ, salivary gland exocrine gland. Pancreatic gland exocrine gland, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವರ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದರ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಲೈವಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೋಸೆಸ್ ಎನಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ. ವೆನ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಕ್ಟ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ನಾಗ ಅದರ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ exocrine glands, these are the glands having ducts. ಸೊ ಡಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೌ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Let's take a few examples for the exocrine gland part. Now here the examples that we can discuss for the exocrine part is mucus, saliva. Okay, so all they have the ducts. So they secrete mucus, saliva, earwax is there. Then secretion of the milk is also there. Then along with that certain enzymes are also secreted here. Digestive enzymes are also released through these endocrine glands. Okay, so almost all these are the parts where the exocrine gland will secrete its secretions, right. So mucus is secreted through the exocrine gland, saliva, salivary gland in the secretion ಆಗ್ತದೆ, earwax, ear ಒಳಗಡೆ wax ಸೇರಾಗ್ತದೆ because of the secretion of this wax from a gland called as ceruminous gland. Ear is always oily ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಓಕೆ, then milk is secreted in the mammary gland through the ducts only. Then all the digestive enzymes, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, whether it is the pancreatic juice or whether it is an intestinal juice or whether it is a bile juice. Okay, so all help in the digestion, right. So this is regarding the part of the exocrine gland. Now suppose if we look at the endocrine gland, now endocrine glands so these are ductless glands. These glands do not possess any ducts and their secretions are directly poured into the blood release ಆಗ್ತಾವ and they act on the target tissues. And the best example for this is hormones. Hormone producing gland. ಇದರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is there that will secrete hormone. Then thyroid gland ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, adrenal gland ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪಲ್ F ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫ್ಲೈಟ್, ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಕ್ಯಾಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದೆನ್ in the female, ovary will produce hormone estrogen and progesterone, and in the males testis will produce testosterone. All these are the hormones and these hormones are the part of endocrine glands. avella granthigulu endocrine anta kariತೀವಿ. So hormones secreting gland are endocrine. So you can write one example there as pituitary gland. I just gave you an example, one example. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೇಲಿಯಮ್. Now the epithelial cells, they are held together by means of junctions. So how the cells are held together with each other with the help of the junctions, and those junctions are called as one is a tight junction, adhering junction and gap junctions. So let's look at these three junctions. So three junctions are there where the one cell is attached to the another cell so that they can communicate with each other. So here what we say is
cell junctions. How the cells are attached? There are mainly three types of cell junctions. So based on the attachment of these cells, it is categorized into three junctions. We call it as a three cell junctions. First one is a tight junction, second one is adhering junction, third one is a gap junction. So what it means? Hangidre idar artha ಏನು ಹೇಳ್ತದ? Suppose if we have one cell here, besides this one more cell is there, okay, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. Now these cells now here we have nucleus. This is called as a tight junction. Now here we call it as adhering junction, and this side we have gap junction. So these are the three junctions. Ivo ಮೂರು junction, ಒಂದು ಸೆಲ್ದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅದರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲೀಕೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅದರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್. Okay, so let's look at these definitions and then we'll look at a short part of the compound epithelium. So with that the epithelial tissue will end up. Okay, regarding the part of the junctions, so here the first one is tight junction. It does not allow leakage of substance through it. Second one is adhering junction. It forms the cementing material between the cells. And third one is gap junction. It allows movement of small substances and even sometimes large substances through it. Okay, now look at this part. ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತನೂ ಅಂತದ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅದೇರಿಂಗ್. ಅದೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅದೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್, it forms the cementing material in between two cells where they can attach firmly. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಯಾನ್ಸು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ any substance through it, while the rest too does not allow any substance to pass through it. Okay, so this is regarding the part of the three different types of junctions. Okay, then in the epithelial tissue, as we have discussed regarding the part of the simple epithelium, so the last part is the compound epithelium. So compound epithelium is nothing but it is an epithelial tissue which is made up of many layered cells, and this compound epithelium, it covers the dry surface of the skin. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ದಾಗ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Compound epithelium. Okay, as already I have told you the definition of the compound epithelium. These are made up of many layered cells. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್, ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದು ಲೇಯರ್ದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. Now it is made up of it is a many layered or multi layered cells. Now what is the major function of this? The major function of this is a protection. Its function is a protection. Okay, why we call it as protection? Because it protects our skin also, it protects our the oral cavity part also. Okay, so here it is found in dry surface of skin. Okay, so dry surface of our skin. So ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, then pharynx. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರಪ್ಚರ್. ಸೊ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್, ಗಂಟಲು ಭಾಗ. ದೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್, inner lining of ducts of salivary gland,
Then apart from the inner lining of the salivary gland, we have one more gland, pancreatic duct and pancreatic okay. So this is regarding the part of the compound epithelium. So where exactly the compound epithelium is present, compound epithelium ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು. Okay. So this is regarding the part, and this will be asked for a 2 mark level question. What is compound epithelium and where it is found? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು 2 mark level question ಆಗ್ತದೆ. Cell junction 3 mark level part ಆಗ್ತದೆ. And regarding the types of various types of tissues, simple epithelium 4 tissue ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that they might be asked for a short notes. Short notes type of question means it is a 3 mark level question. Okay. So with this, the next part that we are going to start is of the connective tissues. Next ಬರತಕ್ಕಂಥದ connective tissue. So that will continue in the coming class. Thank you.